nagano ti misteryo iti biyag tayo. Nagano ragitihan nga mawatan nga sitwasyon where magadgad iti rikna, magadgad ti panunot, mahukos tayo ti Dios. Because hantay nga ekspektar nga kasya iti sukat na, kasya iti bagsak. In regards iti health, in regards iti life, makintut kailangan ang dagiti nga misteryo that it would come, and in the mystery of these situations, in painful nga situations, we call this nga sitwasyon iti biyak tayong aksidente. We call that nga sitwasyon nga disgrasya, and even to the point nga we sometimes call and address dagiti nga situations nga malas ti biyak. Ada ka di dagiti agpaiso ka di dagiti nga awag tayo dagiti nga sitwasyon. Is there such thing as malas? Is there such thing as aksidente, disgrace, iti sangwanan iti Dios, disgrasya? To a lot of you who are experiencing dagiti nga situation, may it help kada kayo, and may this give comfort kada kayo. Nga no daduma gapustahan nga maawatan iti kasta ni Apo nga agtrabaho ti biyag tayo. May this lesson kada kayo kat maawatan tayo nga mangitid pa iti comfort kada tayo. Kan mangliliwat iukos tayo iti sangwanan iti Diyos. That there's nothing in our lives nga iti sangwanan ni Apo Diyos kat aksidente, disgrace or malas. Everything iti biyag iti tao that it is divinely appointed by God. Ada dagiti appointment where we set iti schedules iti aramidan tayo. We set the schedules of our work. Anya ti aramidan tayo next week. Ada dagiti appointments nga sagsagana tayo concerning iti. Iti sangwanan iti Dios, these accidents and disgrace kan malas nga kung kuna tayo. Di panangkita tayo kat kasjay, kan panangawag tayo kat kasjay, but in reality, iti sangwanan iti Dios, He called this situation divine, His divine appointments. Iti sao, iti Biblia nga nausar dito kat predestined. Predestined is a lost word iti tiyempo tayo. Nga kahit nangasawan, nausad na ito yung Ephesians chapter 1 verse 5 in relationship to salvation, mapanigi verse 11 in relationship to all that is happening in our lives. Nga kahit nasawan iti predestined kat insagana ni Apo Diyos jay destinasyon mapasamak ti sitwasyon tayo, ti kakastana iti health tayo, ti movement kan lugar nga papanan tayo. He already prepared the situation. He is already aware of it. Uray iti activity iti kinadakas, uray iti activity iti demonyo, he already prepared it that even the devil could not even work and could not even do something without God's permission. And if it is not God's will, haan nga ipalubos iti Apo, iti demonyo agkutkuti iti bukod na. That is what we call God's beforehand, before eternity passed, before the time, before the world was created. God has already a divine print, a divine appointments for all His creation. Kunana J11, in whom also we have obtained inheritance, being predestined according to the purpose of Him. His predestination, iti plano na, iti appointments na, kathanga nakadipindar, iti ikakasta tayo. Iti kunana ijay, who works all things according to the counsel of His will. His plan, His purpose, His appointments is the expression, iti sovereignty iti Dios, nga haan nga nakadipindar iti Dios, anya nga tati aramidan ni kastitata, tapno makisabaya kanya na, nga isims kaslangan ni Apo Dios, ti agpalpalintumong kada tayo, agbibuya ti tao, tapno sumupsabay isuna kada tayo, ti askasta tayo.
no kasi ti panakaamutay ti Dios that will make God nga uto-uto kan slave iti tao. Kung ay ti Bible iti panang predestina, panang appointment na, the appointment na ti biag ti tao. Kat it is according to the counsel of His will, to the advice of His own will. Nobody gave Him the advice, not even the action of man. Nobody gave Him iti kakasta, nagsuggest kanya na. That is a perfect divine plan that was made and created by God Himself. Iti verse 5, tinungtung na ti salvation, kunana, God's predestined us iti salvation tayo, and that predestination involves kanyang verse, iti mangidalan kada tayo ti Dios, sino ti mangidalan kada tayo, ay nga lugar, anya nga okasyon, anya nga tiyempo, mano nga taon mo, ay nga pamilya, ken sino iti ipilian na nga isalakan na. And those plan of divine appointments or predestined nga plano na was not influenced by any action iti tao, or else no kuna tayo nga nagdesisyon iti Dios gapus iti nakita ti tao, it is making God a slave of man. And where is, could you say may bagam kadi nga Lord niya po Dios nga Lord no isuna kat slave iti tao, hanan nga mabalin. His lordship is already disgraced. Nababaynan. That's why He called and we called Him Lord. Nga kahit nga asawan ni Lord, sovereign. Nobody has the right nga mangmandar kanya na. He dictates what would happen. He plans what will happen. And that is the predestination of God to man's activity and life. I am reminded as an illustration iti nga situation tayo concerning iti predestination, not only iti salvation, but all in the activity and the scenario iti biag tayo. Iti life ni Joseph. Wala ni Joseph, you intended evil to me, but God meant it for good. You intend evil to me, you have designed evil, you have purposed evil in my life. But behind this, God permitted it to happen tapno matumpal jay plano na nga mapanak ni Ehipto and mapreserbar iti nasyon nga pagapuan ti manisalakan. It also happened iti life ni David when he was begging, when he was praying iti restoration ti health that yung anak na ni Bathsheba, where the doctors they are already in trouble nga grabe ti sakit na diubing. God already told David that that little boy would not last long, matay diubing, because bunga iti basol diay. And yet, oreno kasi tinaibaga kanya na he begged for God's mercy. He plead nga di basol na kumakathan nga maipasa di ubing nga isuti mga ikaro. He begged for mercy, but the fruit iti answer na iti kararag na kat. God took the life of that little boy away. And kuna ni David, anya pa iti maramid ko, mapabiyag ko nga ta di ubing urag sangitak. Anya nga yaday suna kaniya po Diyos, mapanak tuloy na. Mapanak tutiyan na dyan langit. Oh, I am reminded, uray ni Pablo. In the appointment of Apostol Pablo, he was trying to kill and capture a lot of Christians as much as he can for the sake of his religion, in the name of his religion. Kaya't nangadadalan iti Christianity, but later on, pinapasamak. Pinaliktad niya po di si Suna di kabalyuna, pinulag niya po di si Suna, and he came to realize na Iso Kristo nga lablabanan nakapisot man sa lakan. Oh, hang aksidente, di napasamak, kini Zacchaeus nga nagkalayat ti kayo. That was his divine appointment, nga may salakan Suna. I am also reminded not only kini Zacchaeus, I'm also reminded of the criminal of the cross where
It was his last day, ours, GD. But that was his divine appointment nga mamamunay niya. How about the sickness na Apostol Pablo? The sickness where he begged and he prayed nga, Lord, remove this sickness na mausarak pa yung nasa sa kanyang. He fasted. That sickness was inflicted by the devil. And yet God said, I will not remove. And I will not forbid the devil. Dahil nga demonyo mangititid dahil nga sakit. I will allow you to experience dahil nga sakit. Oh, kastamat ni Habakuk. He questioned the ways of God concerning ti dealing niya Apodus kanya na where he said, Lord, apay da ito bis nga dagiti nga tataw ti dusam, tay suda ti mang parparigat ti anak mo, kung nagdadakas dapay no ti anak mo, isuda pay ti maususar nga mangsapsaplit ti anak mo. Dapat isuda po. The only answer ngayon baga ni Apodus, the just shall live by faith. Hanak nga nang I know what I'm doing. Anya tikat na nga sa one day. In all these illustrations that happens, in the limited iti panunot iti tao, since saan tayo nga mo iti mapaspasamak kani iti dealing ni Apo Diyos. We call these situations in life, painful experiences in life, as accidents, malas, disgrasya, ng tisangwanan iti Diyos, God called it as His divine appointment. People will call it malas tibiyag, but God called it His divine appointments. And even in the death, kung ni Apo Diyos, iti may sa nga tao, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Death is an appointment that God had prepared for everyone on how, what, when, what's the time. Say no. That is God's divine appointment. Oh, what a comfort. Uray di bilit, awan ti matinag di langit, nga bilit without the permission of Diyos. Without the knowledge of God. Without iti pamalubos iti Diyos. Iti life ni Job where he lost his health, he lost his children, the life of his children, he lost the support of his wife, he lost the support of his friends, and even dagiti life, dagiti servants na adu kanya dapat natay. Yet kunana God give it all these things kanya katatala na madaydayaw siya. He fully understood. He had a high understanding of God's ways. That nothing iti life iti tao kat nairan-rana lang or chance lang di nga nagyari. All events God called it as His divine appointments to accomplish His purpose, whether that is by the involvement ipalubos na iti demonyo, sakit, kan dadagsen, kan tadas, kan rigat, ipalubos na dagay. That is how His appointment nagtatrabaho. May we appreciate na iti nga Diyos nga isusuro na kada tayo, kan ipagbaga na kada tayo, that in our lives everything and nothing kat bigla lang nga napaspasamak by chance. These chances nga kung natin nga by chance nga napaspasamak or accidents or malas or disgrasya nga ti panangkita ti tao kat pasjay, but in the term of God, let it ring in your ears that these are God's divine appointments to accomplish His divine, mysterious purpose. Nga kunanay jay, that purpose will just be fully realized later on in the lifetime or in the presence of years. God bless, Kapsat.
as we face the mysteries of the life, the mysteries of our pain, and disappointments in our lives. May the Lord give us a strong weapon that will confront iti amin dagito nga nagsasakit nga sitwasyon. Let the weapon of God's divine appointment lead and comfort you iti panagbiag mo kapsat. God bless.